Hi dear students, welcome to next section of our lecture, normed spaces. Okay, so in the last section we have discussed about the linear spaces and some importance of examples and all. Okay, in this section we are concentrating on normed spaces. So what is a norm? Why you need norm? That's the important thing. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലുള്ള ലീനിയർ സ്പേസസുകളെ പറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? So whenever it comes on infinite dimensional അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടപ്പിൾ അല്ല വേണ്ട, ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം, അതിൻ്റെ ഭംഗി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ ഐഡിയ ഇറ്റ് വിൽ കം, റൈറ്റ്? ഒരു കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. എപ്പോഴും ഒരു സീക്വൻസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജ് ചെയ്യുക എന്ന് എപ്പോഴാണ് പറയുക? സപ്പോസ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു എക്സ് ഇംപ്ലൈസ് വെനവർ ഈ ടേംസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സും ആയിട്ടുള്ള തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും ചെറുതായി വരുന്നു അല്ല. സോ ദർ കംസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒരു ക്ലോസ്നെസ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്ഫൈൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ സ്പേസസിൽ ഒരു ലീനിയർ സ്ട്രക്ചറിൽ വെക്റ്റർ സ്പേസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് എ നോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഹാവ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ദർ കംസ് നോം. ഓക്കെ, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോം. അപ്പോൾ എന്താണ്? സോ വി ഹാവ് നമ്മൾ മെട്രിക് സ്പേസസുകളൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആളെ ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് ആക്കി മാറ്റണം, റൈറ്റ്? ഒരു മെട്രിക് ആയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? നോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഡിഫൈനിങ് the length of vectors. Linear vector space എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടേഴ്സുകളുടെ സ്പേസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഡിഫൈൻ the length of that vector. Okay, using that length of the vector we are going to define, it will define metric space. Okay, so there comes the metric, the distance. So next you know that all the metric space are topological space. So from that metric we can go to topological space. So the topological idea also comes. Okay, so that is what we are going to do. How it is defined? Let's see. A norm, okay, two parallel lines, okay, standing lines വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ norm define ചെയ്യുന്നത്. A norm x for any x belongs to E, any set, is a function from E to R such that norm x is always greater than or equal to 0 and norm x equal to 0 if and only if x equal to 0. So we can tell that precisely the function is from E to closed interval 0 comma infinity. That is non-negative values, right? Since norm x is always greater than 0, we can tell that a norm is a function from that set to the non-negative real numbers. Okay, so the first condition is norm x is always greater than or equal to 0 and norm x equal to 0 if and only if that vector should be equal to 0, the length of that vector. Okay, now second case, norm of lambda into x equal to mod x into the absolute value of lambda into norm x. So lambda is coming from, you know that it is a scalar, maybe it's complex numbers or real numbers. So if it is real number, lambda mod lambda is same as lambda, so into norm x. The third condition, the triangle inequality, we have norm x plus y is less than or equal to norm x plus norm y, where x and y belongs to capital E and the lambda is coming from scalars. So more precisely, like this is positive definiteness. The first condition is positive definiteness, second condition is the homogeneity, and the third one is triangular inequality. Okay, so if these three conditions satisfied, then the function E from E to R, that is maybe more precisely 0 comma infinity. Okay, can we tell that it is a norm? So in particular we can observe that norm of a 0 vector is equal to
0, it can be written as 0 into, we don't know, we have to find, right? It can be written as a scalar 0 into 0 vector, which can be again written as, by the homogeneity condition, moved 0 into norm of 0 vector, which is equal to, we know that the absolute value of 0 is again equal to 0, so which is equal to 0. Okay, now, so if there is a norm in that linear space, that space is said to be normed linear space. A linear space together with a norm is known as normed linear space. Okay, you can observe that whenever x comma y belongs to x, okay, this norm x minus y provides a notion of closeness of x and y in x, that is the distance between them. In particular, norm x equal to norm of x minus 0, you can write like, right? So is the distance of x from the 0 vector, okay, in x. Again you can observe that whenever, if x naught is a subspace and if x is a normal space, then x naught is also a normal space with respect to that same norm. Okay, next. Okay, let me define a function. Okay, on x, suppose x is a normal space, then function d from x cross x to r defined by d of x comma y is equal to norm of x minus y, where x comma y belongs to capital X. Clearly this d becomes a metric. So what it happened here, norm vechittu what we are doing, defining the distance. So vectors in the length vechittu we are defining the metric on that normal space. Okay, so let us see, is it so? When, how you are defining norm of x minus y is equal to, that is d of x comma y, the distance between x comma y is equal to the length of the vector x minus y. Okay, like this we are defining metric on a normal space. Let's see, is it a metric or not? Metric ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് conditions ഒക്കെ അറിയാൻ അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ conditions? It has to be positive, non-negative, right? So next, what you have, it has to be triangle inequality should happen, right? So when d of x ആ പോയിന്റ് അതിലേക്കുള്ള distance is equal to 0. So let us see. So first condition is norm of d of x comma y we are taking, which is equal to norm of x comma y, sorry, x minus y, which is always, by the definition of norm we have this, which implies d of x comma y is greater than or equal to 0, right? Now next, norm x minus y is equal to 0 implies d of equal to 0. By that definition we know that norm x equals 0 whenever x equals 0, that is x minus y equals 0, which implies x equal to y, therefore d of x y is equal to 0 implies x equal to y. Again the third condition, triangle inequality. So we have, clearly we have norm of this one, which is equal to this x y angle, we can have norm of x plus norm y. So by triangle, so clearly it's a metric. So this metric is known as metric induced by the norm, the metric induced by the norm. Okay, now next, so we have seen that it's a normal space. Normal space becomes metric space, and using that metric we can define a topological space. Okay, so this picture also you can see this is a normal space. So using normal space we can make a metric space, but all the metric space need not be normal space. And again, using metric space we can make it as a topological space, but all the topological space, is it metrizable? No, not need. All the topological space need not be metric space. Okay, next. Okay, now let us consider some examples. Okay, so let's suppose x equal to f and x belongs to capital X.
we define norm x as that's normal absolute value of x. Then clearly norm x is a normal space. Okay, so given the proof for, let's suppose given the proof for C, x equal to f can be C or R. So the properties n1, let's suppose n1 is norm x greater than or equal to 0, and n2 is norm x equals 0 if and only if x equals 0, and the third one, this is positive definiteness, and this is norm of lambda x is equal to this one, and the triangle inequality. So you let us see here how you prove. You have to prove this. This is a, all other conditions are very easy to do, right? Mod x is equal to 0, and mod x is always greater than or equal to 0, and the third one is also correct, right? Now the triangle inequality, let us see how it is doing. We have norm of x plus y whole square is equal to, by definition it is mod x, so modulus of x plus y whole square, which is equal to, you can have z bar, right? Z square equal to z bar. So we have x plus y into x plus y whole bar conjugate, and again you will use the normal basic algebra. We can have all those things. This is the real part of this one. Z bar plus whole conjugate is equal to, right? Z plus z bar is real part of this one. So from this we will get at last it as mod x plus mod y whole square, right? Which is less than or equal to. Therefore we have, but mod x is norm x plus mod y is norm y. So from this we will get norm of x plus y whole square is less than or equal to norm x plus norm y whole square. So we have norm x plus y is less than or equal to norm x plus norm y, right? So it can satisfies all the condition of a norm. Therefore norm x equal to mod is a norm. So therefore the space of all scalars is a normed space with a norm as common absolute value, right? Okay, next example. Let's suppose consider Rn. Rn means n tuples, right? So that is x equal to x1, x2, etc. xn belongs to Rn. So we are defining a norm as norm 2. You can see here how it is writing. It is norm 2. Okay, so which is equal to sigma I equal to 1 to n modulus of xi. Each xi is coming from R only. So xi whole square whole raised to 1 by 2. This is known as 2 norm. 2 norm. Okay, this is actually the usual Euclidean norm, right? So what, how we'll show, how we'll do distance between two x1 y1 y1 sorry x1 y1 x2 y2. What you'll have root of, right? x1 minus x2 whole square plus x2 minus x2 whole square, right? The same thing happens here. This is common. Another norm on Rn can be written as norm 1 is equal to, so here you can see that norm 2 means modulus of this whole square whole raised to 1 by 2. So norm 1 is sigma equal to 1 to n modulus of xi. Okay, and another norm is, this is norm 1 norm. This is sup norm. Okay, supremum norm, that is modulus of, sorry, norm of norm infinity, infinite norm nu parayam. It's also known as infinite norm nu parayarundi, which is equal to maximum of, okay, modulus of x1 comma x2 comma etc xn, where x belongs to this one. More generally we can say that p norm as, you can see here, p norm. This is known as p norm is norm x p is equal to sigma equal to 1 to n modulus of xi raised to p whole raised to 1 by p. Okay, this is known as p norm, more general. So 1 norm, 2 norm, and this is p norm. These are all norm in Rn. Okay, so ഒരു സ്പേസിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എത്ര നോംസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വെക്ടർ. ഓക്കെ, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, so you can see here Rn norm 2 is a norm
Norm 1 is a norm and norm infinity also a norm. So different norms are there. Okay. So with respect to the situation, we have to select the norm. For example, പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസാണ് നോക്കുന്നത്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രൈസ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടപ്പിൾ എങ്ങനത്തെയാണ് 365 ടപ്പിൾ. സോ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ സ്പേസ് R65 365 ആണ് ഡയമെൻഷൻ സ്പേസ് ആവുക. ഓക്കെ, ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനായിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രൈസ് കണക്കാക്കിയിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടി മേ ബി ഹി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് നോം 1 ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ്സ് മോർ ഈസി ഫോർ ദം ഹിം. ഓക്കെ, നോം 2 ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനിയല്ല അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മാസത്തെ ആവറേജ് ആണ് കണക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ 12 വാല്യൂസാണ്. സോ ഹീസ് ടേക്കിംഗ് ആ ഒരേ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനെ ഒന്നെങ്കിൽ 12 ടപ്പിളായിട്ട് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഈസ് മാക്സിമം ആയിട്ടാണ്. ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ R12 ഓരോ R1ലും മാക്സിമം കണ്ടുപിടിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് R12 വാല്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് സ്പേസുകൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. ആൻഡ് സിറ്റുവേഷനിലനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നോമിനെയും മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അയാൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെല്ലാം ഓരോരോ വാല്യൂസിനെ പറ്റിയല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാക്സിമം എത്ര കിട്ടിയെന്നാണ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി വിൽ യൂസ് ദി ഇൻഫിനിറ്റ് നോം. റൈറ്റ്? അല്ല ഓരോ ദിവസത്തെയും കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആവറേജ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടു ഡു അനദർ നോംസ്. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷനിൽ ഹി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അനദർ നോംസ്. Now next is another example. We know that what is L infinity, right? L infinity you can write like this or in the down also. Let the L infinity denote the vector space of all bounded sequences. അവിടെ നമുക്ക് സുപ്രീമം നോം എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഓരോ സീക്വൻസുകളുടെ അടുത്തിട്ട് മാക്സിമം ഉള്ള വാല്യൂവിന് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. സോ സുപ്രീമം എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ നോം ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ L infinity is a normal space. Another is space LP. LP എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി സമ്മബിൾ സീക്വൻസ്. പി സമ്മബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ദിസ് ഈസ് പി സമ്മബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ j = 1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് AJ raised to p. പീത്ത് പവറിൻ്റെ മോഡുലസിൻ്റെ പീത്ത് പവറിൻ്റെ സമ്മ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കണം, ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസുകളെയാണ് എന്താ പറയുക, പി സമ്മബിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 2 സമ്മബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്, 2 സമ്മബിൾ മീൻസ് സിഗ്മ j = 1 to infinity മോഡുലസ് ഓഫ് AJ raised to 2 whole raised to 2. AJ raised to this which should be less than infinity. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് പറയുക ടൂത്ത് സമ്മബിൾ എന്ന് പറയാം. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അല്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. അല്ലാത്ത മോഡുലസ് ഓഫ് സിഗ്മ j = ഇൻഫിനിറ്റി മോഡ് ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് എന്താ, അബ്സല്യൂട്ട്ലി സമ്മബിൾ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പീത്ത് സമ്മബിൾ സീക്വൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പേസ് LPയിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ norm of any sequence. Okay, pth sum of sequence can be sigma j = 120 mod AJ raised to p whole raised to 1 pi. We know that this term is in ഉള്ളിലുള്ള ടേം എന്തായാലും ലെസ് ദാൻ ഇൻ പി, ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതിൻ്റെ 1 by pth പവർ. ഓക്കെ, എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ആണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, നോമായിട്ട്, ആ വെക്ടറിൻ്റെ നോമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഇനീക്വാളിറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇനീക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മിനിസ്കോസ്ക് ഇനീക്വാളിറ്റി ടു പ്രൂവ് ദിസ്, ടു ഷോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ നോം. ഓക്കെ, now consider another space, the space of all continuous functions from on a closed interval a comma b. Okay, let's suppose a less than b. We can define sup now. Okay, norm of f, the function is equal to supremum of norm of f is equal, infinite norm is equal to supremum of this one. Okay, clearly this is a another norm. Another norm is a continuous function, so we can define an integral. So norm 1 can be written as integral a to b modulus of f of x into dx. The one norm. അപ്പോൾ pth norm എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പറ്റ, norm f p, pth norm is equal to integral a to b, right? So like that we can define. In another one, consider another space. Let us equal to L of Cn, collection Cn, be linear space of all n by n complex matrices. Okay,
there you can define a matrix norm. Next, trace, we know that trace അറിയാലോ, diagonals ഒക്കെ add ചെയ്ത് വാല്യൂവിനെയാണ് എന്ത് പറയാം, trace എന്ന് പറയാം. With the trace of a, then we can define the norm is equal to norm 2, okay, equal to root of trace of a star a. Okay, what is a star a? This is equal to sigma j equal to 1, k equal to 1 conjugate aki, this one, which is equal to this one, which is a star is the conjugate transpose of matrix A. A star one conjugate transpose ആണ്. So this is the norm in a matrix linear space of all n pi n complex matrix. Okay, now let's try for these two exercises. Suppose x belongs to capital R, and we are defining mod x നമ്മൾ define ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. We have shown that it is a norm. Is it a norm x equal to modulus of x square? Is it a norm? Is it a norm? Or Allah? Find. Now another. Let's suppose x with a norm is a normed space with r greater than 0. Show that the function x going to r into norm x defines a norm on x. So that is x going to x mapping to r into norm x. So for each r, if there is a norm, for each r there exists a norm, right? So how infinitely ഒരു norm ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, infinite many norms നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. There are infinitely many other norms on any norm. ഒരു നോം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് നോംസുകൾ എന്താ ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. Okay, so very important this. So let us try these two examples, exercises, and submit it. Okay, thank you.